Where are they now? ¿Dónde están ellos ahora? Are they holding his line? ¿Están aguantando la línea? Are they handing down what they received? ¿Están pasando lo que ellos recibieron? And when we hear them say the new Mass Y cuando escuchamos que la nueva gives misa grace, da gracia, you can go to the least contaminated pueden ir Trinity Mass. a la misa menos contaminada. You can go to a Sedevacantis Mass. Pueden ir a la misa sedevacante. The new Mass is legitimate. La nueva misa es legítima. We accept Vatican II, 95% of it. Aceptamos el 95% del Vaticano II. And we accept the new Code of Canon Law. Aceptamos el nuevo código de ley canónica. And all this modernism. Modernismo, modernismo. And betrayal to the Holy Catholic faith. Es una traición a la fe católica. Which plays right into the ideas of Freemasonry. Eso juega entre las manos de los masones. We have to say no. No, debemos decir no. We stay with what Archbishop Lefebvre stood for. Estemos con lo que Monseñor Lefebvre dijo. And what all the Catholic Church of tradition has stood for. Lo que siguió por toda la tradición de la Iglesia Católica desde el principio. So it's truly sad to see Nos da mucha tristeza ver the 4 bishops Archbishop Lefebvre consecrated los 4 obispos que el Monseñor Lefebvre consagró have betrayed their mission. Han traicionado su misión. So we just have to carry on. Tenemos que seguir adelante. Because the Virgin Mary in Quito Porque here, la señora en Quito aquí, she said there'll be a time when the enemies of Christ think they have destroyed the church. llegará el tiempo en que los enemigos de la Iglesia creerán que han derrotado la Iglesia. And no more bishops will proclaim the Catholic truth. Ya ningún obispo va a proclamar la verdad de Cristo. A pope who has lost the faith, El Papa que ha perdido la fe, Pope Francis, for example, Francisco, and all the 5 Vatican y II todos popes. los 5 papas del Vaticano II. And the Virgin Mary said, right when it looks like everything has collapsed, Cuando parezca que todo se acabó, I will step in and overthrow it. me levantaré y los destruiré. So this is why you have to be warned. Así que les vamos a advertir. There is a fake resistance Hay una resistencia falsa and a true y resistance. una resistencia verdadera. The fake resistance La resistencia falsa admits admite Vatican II and the new el Mass Vaticano II y la nueva misa, and compromise with sedevacantism comprometiendo con el sedevacantismo también, and to give you names, para dar nombres, like Archbishop Lefebvre had to give names. como Monseñor Lefebvre mismo daba nombres sin esconderse. And this is painful for us because we love this bishop, Es muy doloroso para nosotros porque lo amamos a este señor obispo, Bishop Williamson, el obispo Williamson, Bishop Fillet, Pelé, and the other 2 bishops are y los silent. otros 2 obispos que se han mantenido And en Bishop, silencio. Bishop Thomas Aquinas, Monseñor Tomás Aquino, who we were hoping would hold strong, esperábamos que él se mantuviera firme. he's admitting the new Mass is okay, it gives Están grace, diciendo que la misa nueva está bien and he knows better than that. y él debería saber mejor que eso. So pray for the 4 Por bishops. favor, oren por los 4 obispos. Pray for the bishops consecrated by Bishop Williamson. Oren por los obispos que el Monseñor Williamson Next ha month, consagrado. next month he'll consecrate another Van a bishop, consagrar el mes que entra a otro obispo, Bishop el Zendeas. obispo Sendejas. And if you talk to him, Y si ustedes platican con él, you have no idea what he stands for. no pueden saber en qué posición está él. In a time of war, En un tiempo de guerra, you better have a clear stand or you're going to get blown to bits. tienen que tener asegurarse de que están del lado correcto. So in this war for the Holy Catholic Es una faith, guerra por la fe católica. we stand clearly with Archbishop Marcel Nos Lefebvre, mantenemos fieles a Monseñor Lefebvre, Pope St. Pius X, el Papa San Pío X and all the popes of y tradition, todos los papas de la tradición, including St. Peter. hasta San Pedro. So stand strong in the faith. Manténganse fuertes en la fe. The poor kids are hungry, they're falling Los asleep. niños, cansados, los niños. But one last, St. Paul says, Una cosa que San Pablo dijo, stabiles estote, bueno, en latín no sé. in Latin. Be stable Manténganse estables and immovable y que nada los mueva in the faith. en la fe. Viva Cristo Rey. Viva Cristo. Viva Nuestra Señora de Buenos Sucesos. Viva. And also, just another note, Otra nota que quiero decir.
We see many, many times Vemos tiempo y tiempo a la vez in our own priesthood en los sacerdotes and in the last 2,000 en years. los últimos 2000 años. Whenever one door is closed, Cuando se cierra una puerta, whenever we are expelled from one place, cuando nos corren de un lado, there is grace in another. hay una gracia en otro lugar. In fact, De hecho, you should be grateful to Bishop Williamson deben de agradecer a Monseñor Williamson because he was responsible for throwing Father Raphael out of his monastery in Colombia porque él arrojó al Padre Rafael de su monasterio en Colombia and making him homeless. y lo dejó en la calle. In that homeless state, En ese estado de la calle, he heard about some people in Cuenca, él supo de que había personas en Cuenca, and so he came here. así que vino para acá. If he was not thrown out, Si no lo hubieran echado fuera a la calle, he would not have come no here. habría venido para acá. In fact, when he went back to the monastery Cuando regresó al monasterio in Colombia, en Colombia, they were told him, they called the police and say, get out. llamaron a la policía y lo echaron a la calle. Even though he was the one that built the monastery for Aunque the él last 3 fue con years. sus propias manos construyó el monasterio por 3 años. Bishop Thomas Aquinas gave him the reason why. Don Tomás le dio la razón por qué. You are against the teaching of Bishop Porque Williamson. está en contra de la enseñanza de Monseñor Williamson. You must accept about the grace in the new Mass. Deben aceptar que en la nueva misa hay gracia. But you think about it, it's a other foolish thing. Es otra cosa tonta. Why would a priest like myself and Porque Father un Raphael sacerdote o como yo o como el Padre Rafael or Bishop Thomas Aquinas, o el obispo Tomás de Aquino who have never celebrated the new Mass nunca celebraron la nueva misa? and who would rather die than Y celebrate that Mass, mejor antes muertos que celebrarla, say that it is good. que es una misa buena, And to make that a condition, y hacer una condición to keep saying the same Latin Mass para que aceptar la nueva misa para que puedan poder celebrar That la we're misa already saying. antigua que ya se está celebrando. Father Raphael just called before the end of the Mass, El Padre Rafael habló antes del fin de la misa and he said, y dijo que I want you to speak out against the errors of Bishop Williamson. digan que vean los errores, estudien, vean los errores de Monseñor Williamson, So, dense cuenta por ustedes mismos. At Father Raphael's request, we are doing this. El Padre Rafael les pide que hagan eso. We don't have any problem with Bishop No Williamson. tenemos personalmente, como persona, no tenemos nada contra el Monseñor Williamson. But when Monsignor Williamson says the Pero new Mass cuando gives grace to the Monseñor soul, Williamson dice que la nueva misa da gracia a las almas, he's leading souls away from God. está mandando almas alejándose de Dios. And when he says you should go to the least contaminated Mass, Y cuando dice que vayan a la misa menos contaminada, it is like telling a man es como decirle a un hombre, to go to the least offensive prostitute ve con la prostituta más decente if he's going to commit adultery. si vas a cometer adulterio. But when you commit adultery, Pero cuando cometes adulterio, you go to hell. vas al infierno. In the sacred scripture, En la Sagrada Escritura, in the Old Testament, en el Viejo Testamento, God gave the example of adultery Él dio el ejemplo del adulterio. to explain what it is to leave the faith. Lo que quiere decir, ¿qué quiere decir la fe? To step away from the true faith, Alejarse de la verdadera fe, to accept false belief, aceptar falsas creencias, is adultery es against adulterio, God. En contra de Dios. And the Lord despises adultery. Y el Señor desprecia el adulterio. We are in an adulterous generation. Todos nosotros somos una generación adúltera. We live with adultery every day. Vivimos en medio del adulterio. And so it doesn't shock us or surprise No us. nos sorprenden y nos deja And estupefactos. we easily imitate it. Y fácilmente podemos caer en eso. But remember St. Thomas Pero Santo Tomás and the other apostles, y los demás apóstoles, when they went alone into a country with the faith, cuando iban solos a un país con la fe, they had complete confidence in the victory of that faith. tenían completa fe en la victoria The de esa fe. only true faith La única fe against verdadera all enemies. contra todos los enemigos. Right now, they attacked myself and Father Hugo and Father Raphael Están siendo atacados ahora el Padre Hugo, el Padre Pfeiffer y el Padre Rafael and other priests. y otros sacerdotes. They say, you are against Monsignor Williamson. Ustedes atacan a Monseñor Williamson. You have no bishop. No tienen obispo. We have a bishop. Nosotros sí tenemos obispo. You will fail. Ustedes fallarán.
They have tried to destroy us now for a long time. Ellos han tratado de destruirnos por un tiempo, por un largo tiempo. But we know what St. Jerome said. Pero ¿qué dijo San Jerónimo? Jerome said, I will preach the faith San Jerónimo dijo, yo predicaré la fe. if everyone listens. Si alguien escucha, I will preach the faith if only a few listen. yo predicaré la fe, aunque sea que unos pocos escuchen. I will preach the faith if only one Y listens. seguiré predicando la fe, aunque sea una sola persona la que escuche. I will preach the faith if no one Si no hay listens. nadie, yo seguiré predicando la fe. Because God always hears, Porque Dios siempre escucha and He will judge me y Él me juzgará according to that faith. de acuerdo a esa fe. Remember St. Anthony preached the faith in Torino, Italy. ¿Recuerdan a San Antonio que predicaba la fe en Torino, Italia? They would not listen. Turín. Ellos no escuchaban. He preached for 3 days. Estuvo predicando 3 días. No one listened. Nadie le escuchó, nadie le hacía caso. So he went to the ocean and to the river. Así que se fue al océano y al río. And he said, Ye fishes of God, come forth. Peces de Dios, vengan, Hear the word of God, escuchen la voz de Dios. because it must be heard. Tiene que ser oída. And thousands of fishes stuck their head out of the water. Miles de peces sacaron la cabeza del agua. And the first thing he told them is, La primera cosa que les dijo, You fishes have no brains. ustedes no tienen cerebro, no tienen sesos. Always begin with a compliment. Empezó con un You fishes have no brains, No tienen cerebro ustedes. but you have more brains than these people in Pero Torino. tienen más cerebro que los otros que están en Turín. And God gave big blobs in their head. Les dio una bola de una masijo en la cabeza. Because you know to worship God. Pero ustedes saben cómo adorar a Dios. These fools do not. Y estos idiotas no saben. A little boy saw him preaching to the fishes. Un niño vio que les predicaba a los peces. They ran back to get the people of Torino. Y corrió a avisarle a la gente en Turín. And they went and listened to St. Anthony preach Y fueron la gente se empezó a with his back to them con la espalda hacia ellos. as he preached to the fishes. Mientras les predicaba a los peces. And they converted Y se convirtieron when he preached to the fishes. cuando él predicaba a los They peces. didn't convert when he preached to them. Ellos no se convirtieron mientras les predicaba directamente. The faith can never be stopped. La fe nunca se podrá detener. So because Father Raphael was thrown out, Porque el Padre Rafael fue Colombia. echado a la calle en Colombia. you have the faith here. Ustedes tienen la fe aquí. So you may have more brains than the fishes. A lo mejor tienen un poco más de sesos que los peces. Poquito. Un poquito. But if you know Pero ustedes saben that Jesus Christ is God, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. true Mass and true faith is all that matters. La verdadera misa y la verdadera fe es lo que importa. Have nothing to do with the modernist church. Nada tenemos que ver con la iglesia modernista. And then you will have a strong heart Y ustedes tienen un corazón fuerte. and a strong faith. Y una fe fuerte. And from here, Our Lady will have her victory. Y Nuestra Señora aquí va a tener su victoria. We are given a small test right now. Nos están probando ahora. So we don't have a visible bishop. No tenemos un obispo ahora actualmente visible. There are about 6,000 bishops in the church. Hay 6,000 obispos en la iglesia. They all have one thing in common. Ellos tienen una cosa en común entre ellos. They don't like us. No nos gusta, nosotros no les gustamos. And they are not standing with the truth at this time. No están apoyando la verdad en este momento. But that's okay. Está bien. There will come a conversion. Vendrá una conversión. Firstly, of the Bishop of Rome, Primero del obispo de Roma, who is the true Pope. que es el Papa verdadero. Right now, he hates God. Right now, he hates God. Oh, sí, justo ahora él odia a Dios. But the grace of God will touch him. Pero la gracia de Dios lo va a tocar And he will convert. y se convertirá. And he will consecrate Russia to the Immaculate Heart of Mary. Y consagrará a Rusia al Inmaculado Corazón de María. And there will be a great conversion of Y va a haber souls. una gran conversión de almas. Cannot be stopped. Ya no pueden parar eso. God will send us a bishop. Nos mandará un obispo, Dios nos mandará un obispo. As they consecrate new bishop after new bishop, Mientras estén consagrando obispos, más obispos, más obispos, in order to say we can destroy the Catholic tradition, pues nosotros podemos destruir la tradición católica. we have bishops, Tenemos muchos obispos, we have priests, tenemos sacerdotes, we have money. tenemos mucho dinero. You don't. Ustedes no tienen nada de eso. They made, Father Zendejas made the offer to Father Raphael last year, El padre Sendejas le ofreció al padre Rafael el año pasado, in July in America. en julio en Estados Unidos.
He said, you come with us. Vente con nosotros. Accept the teaching of Bishop Williamson about the Acepta new lo Mass in que está Vatican II. enseñando Monseñor Williamson de la nueva misa y del Vaticano II. And we will let you have your monastery back in Y Colombia. de devolver nuestro monasterio en Colombia. And we will give you all the money you Te need. damos todo el dinero que quieras. See this house I'm in? ¿Ves esta casa? It's over $1 million. Ah, sí, donde vivía el Padre Sendejas, vale más de $1 millón. It's a mansion near New York Es City. una mansión cerca de la ciudad de Nueva York You'll be taken care of. y nosotros vamos a cuidar de ti. But if you stand against us, Pero si vas a estar en contra de nosotros, we will crush you. te vamos a hacer pedazos. And so they have tried to crush Father Raphael. Entonces han tratado de destruir al Padre Rafael. Never try to defeat an idiot. Nunca trates de derrotar a un idiota. Because when you beat him one way, Cuando lo derrotas de una forma, he finds a door. encuentra una puerta. It's just like Maxwell Smart. ¿Sí? It's like what's his name? Inspector Clouseau. You know Inspector Sí, de la Clouseau? Pantera Rosa, el inspector Clouseau, So an idiot, un idiota whoever tries to kill the idiot, que trata de matar al idiota, his life is in danger. su vida está en peligro, Not the idiot. no el idiota. As long as we remain idiots En tanto permanecemos idiotas and very simple, y muy sencillos, they will push us against the mountain, nos van a echar en contra de la montaña. and instead of saying "ow," En lugar de decir, ay, we'll accidentally say "open sesame." ábrete sésamo, vamos a decir, Sesame. sésamo. And then the mountain will open, Entonces la montaña se abrirá and we will find gold. y vamos a encontrar oro. Oh. Bien. Remain an idiot. Sigo siendo idiota, Remain simple. permanezcan sencillos, Keep a simple faith. mantengan una fe sencilla, Don't be afraid of the attacks of the no enemies. tengan miedo del ataque del enemigo. We want all of them to convert. Queremos, We want all of them to convert. queremos que todos se conviertan, I think the bishop who might be our bishop in the resistance que nuestro obispo que puede llegar a ser el obispo de la resistencia, will be Bishop Follet. será el obispo Felé, Because when he goes in with Rome, porque cuando se vaya con Roma, they will crush him. lo van a hacer pedazos, They will throw him in the streets. lo van a echar a la calle. And then he might wake up and say, Entonces va a despertar y va a decir qué está haciendo. I'm ¿Qué pasó? sorry, I don't like this. Lo siento mucho, esto no me gusta. And then he may come to us A lo mejor regresa con nosotros and be our bishop. y sea nuestro obispo. But God will provide, Pero Dios tendrá la respuesta. so long as we keep a strong and firm and Pero bending ustedes faith. sigan así de fuertes en la fe And that is sufficient. y esto ya estuvo bien. Ya estuvo suave. Are you awake? Yes, Sí, Padre. Okay, you can kneel down. We'll give you a double whammy. Blessing. Doble bendición. una vez de rodillas. I can do